Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon, or good evening. اليوم راح نستأنف المراجعة مالتنا جورج يولز The Study of Language. بس بالفصول الأخيرة بدينا نرجع حسب الأولوية. يعني احنا درسنا Second Language Acquisition. اليوم راح ناخذ First Language Acquisition. طبعا ليش صار هذا الاهتمام بالFirst Language Acquisition بعد Second Language Acquisition؟ لأنه احنا حقيقة اهتمامنا بالسكند لانجويج اكوزيشن نريد نتعرف على انه شلون اللغة اللي يكتسبها الشخص بفترة متأخرة من حياته او منتصف العمر مالته او فترة الشباب تختلف عن acquisition مات first language او اكتساب اللغة الاولى. فاليوم عندنا chapter 13. احنا ناقشنا chapter 14. Today we are discussing chapter 13. Chapter 13 ما راح نناقشه بتفاصيله، راح ناخذ النقاط الرئيسية اللي خاصة به نمر عليه مرة الكرام، لأن حقيقة أهم المواضيع اللي بي ممكن يعني نستقيها من chapter 14. أيضا المواضيع اللي بها يتناول يعني تعلم الطفل ومراحل نشوء اللغة عند الطفل، تعاريف أساسية رئيسية يبدي بها chapter. First language acquisition is remarkable for the speed with which it takes place. Long before a child starts school, he or she has become an extremely sophisticated language user. يعني هو قبل لا يروح للمدرسة صار sophisticated language user. يعني صار استخدامه للغة sophisticated أو معقد ومركب، واكتسب النضوج شبه الكامل. Operating a system of self-expression and communication that no other creature or computer comes close to matching. يعني ماكو أي مخلوق آخر أو حتى حاسبة ممكن توصل إلى هذا المستوى اللي وصل إلى هذا الشخص. In addition to the speed of acquisition, إضافة لسرعة الاكتساب, the fact that it generally occurs without overt instructions. يعني هو بالمهد بالكريدل عائلته ما يجون يخلون يسوي له inductive learning أو teaching، إنه هو مجرد يكتسب. يعني he's like a sponge، يعني absorbs everything around him or her when they're learning. For all children, regardless of great differences in their circumstances، بغض النظر عن الظروف اللي هم يمرون بها، provides strong support for the idea that there is an innate predisposition، أكو استعداد داخلي اللي يتحدث عن النوم تشومسكي and the human infant to acquire language. فهو operating system موجود، مجرد تضيف له البيانات من اللغة اللي هو راح يستقيها. We can think of this as a special capacity for language with which each newborn child is endowed. يعني كل طفل ممكن نفكر به على أنه موهوب أو تم إيهابه هذه النوع من الإمكانية. By itself, however, this inborn language capacity is not enough. بس رغم هذا الاستعداد الداخلي أو innate predisposition، أكو لازم عوامل خارجية، فأكو internal factors external factors. هسه نيجي على acquisition اللي هو يتحدث به. The process of acquisition or language acquisition has some basic requirements. بها بعض المتطلبات الأساسية. During the first 2 or 3 years of development, a child requires interaction. يتطلب من عنده تفاعل with other language users in order to bring the general language capacity into contact with a particular language such as English and the context. فلازم يكون أكو تفاعل ويا النص اللي تحدث به هذه اللغة. We already have seen that in the case of Genie. That a child who does not hear or is not allowed to use language will learn no language. يعني ما راح يتعلم إذا ماكو interaction. We have also identified the importance of cultural transmission اللي هو الانتقال أو البث الثقافي. الانتقال اللي يصير cultural إلى دماغ الشخص, meaning that a particular language a child learns is not generally inherited. يعني مو موروثة وإنما مكتسبة, but is acquired in a particular language using environment. لكن هي تكتسب من خلال البيئة
اللغوية اللي موجودة. The child must also be physically capable of sending and receiving sound signals. لازم يكون عنده إمكانية على إرسال واستلام الإشارات اللغوية. All infants make cooing and babbling. Cooing هذا التنهيدات مالت الطفل اللي دا يسويها. Noises during their first year. But congenitally, deaf infants stop after about 6 months. الأطفال اللي لا سمح الله مشوهين خلقيا ممكن عندهم مشاكل بالدماغ راح يتوقف عنها بفترة 6 أشهر. So in order to speak a language, a child must be able to hear the language being used. لازم يكون معد على أنه يسمعها. By itself, however, hearing languages or hearing language sounds is not enough. هذا مو كافي. Once again, reported by Moscowitz in 1991 demonstrated that with deaf parents who have their normal hearing son ample exposure to television and radio programs, the boy did not acquire the ability to speak or understand English. رغم أنه يعني هاي التجربة اللي صارت ماسكوفيتس بال 1991 لقى أنه الطفل اللي عائلته اثنينهم صم وبكم بس هو ما بيشي حتى وهو معرض للراديو والتلفزيون والمشاهدات ما راح يمكن من عنده أنه يكتسب اللغة. وهذا طبعا اللي أكدت على ضرورته أنه لازم تقرأ للطفل، لازم تحفظ الطفل الحروف حتى على الأقل تخلي على مسار تعلمه للغة. نجي على input. ناقشنا input second language acquisition هنا. Under normal circumstances, human infants are certainly helped in their language acquisition by the typical behavior of older children. ممكن الأطفال البالغين اللي يعني أنضج من مستوى أو عمر هذا الشخص يساعدوه. By the typical behavior of older children and adults in the home environment. بالبيت. Help provide language samples or input for the children. Adults such as mom, dad, and the grandparents tend not to address the little creatures before them as if they are involved in normal adult conversations. أهم عنصر أنه أكو contacts ويا adults حتى يتمكن من عند تشكيل اللغة وطبعا تكون اللغة جيدة. فنأخذ هذا المثال بالصفحة. Look, mother says, look. Child touches a picture. Mother, what are those? Children vocalizes a babble string and smiles. Yes, there are rabbits. Then the child says, vocalized smile, looks about mother, and he laughs. Yes, rabbit. Vocalizes, smiles again by child. Yes, and then there's caregiver. So اكو سؤال دائما يرد انه شنو caregiver speech. caregiver speech is also characterized by simple sentence structures. فهو عبارة عن نوع من الجمل البسيطة او التراكيب البسيطة and a lot of repetition واللي يمتاز بالتكرار الكثير. Then these simplified models produced by the interacting adults may serve as a good clues to the basic structural organization involved. فهذا ممكن تنطي إلى شرح على caregiver speech. Moreover, it has generally been observed that the speech of those regularly interacting with very young children changes and becomes more elaborate as the child begins using more and more language. هذا راح ينضج caregiver ممكن يكون به sophistication أكثر. هنا نيجي هسه على acquisition schedule or schedule. طبعا هو متفاوت من شخص إلى آخر، من طفل إلى آخر، من language environment إلى أخرى، من cultural transmission إلى أخرى. لكن هذا إحنا بصورة عامة لازم نفهم أنه generally speaking على الكيرف، على الدراسات تشير إلى أنه أكو أعمار محددة يمكن يكتسب بها الطفل اللغة، وهذا الموضوع راح يساعد الأشخاص على تضمين مواد لغوية تدريبية للطفل حتى يتمكن من
إجادته للغة بطريقة أفضل وأسلس وأجمل ضمن هذه الفترة حتى يكون عنده optimal language acquisition or optimal second language acquisition. All normal children develop language at roughly the same time, along much the same schedule. Since we could say the same thing for sitting up, crawling, standing, walking, using the hands, and many other physical activities, it would seem that the language acquisition schedule has the same basis as the biologically determined development of motor skills. Motor skills هو الإمكانيات العقلية أو المهارات العقلية للشخص أثناء فترة نضوجه، هذا الطفل يعني. This biological schedule is tied very much to the maturation of the infant's brain. يعتمد على نسبة نضوج الدماغ عند الطفل. We could think of children as having biological capacity to cope with distinguishing certain aspects of language inputs at different stages during the early years of life. كل واحد من عنده ممكن راح يصير acquisition process تختلف عن الثاني، ما متأكدين، لكن we can identify that the very young children are paying attention to by the way they increase or decrease sucking behavior اللي هو السلوك الامتصاص، انه يعني يمتصون البيئة اللي داير ما يدورهم حتى يسووا لها incorporation بالدماغ مالتهم. At 1 month, for example, an infant is capable of distinguishing between sounds such as ba and pa. During the first 3 months, the child develops a range of crying styles. يعني بهذه الفترة راح يكون عنده styles مال بكاء كل واحد على فد حاجة معينة. With different patterns for different needs. مثل ما ذكرت, produces big smiles in response to a speaking face and starts to create distinct vocalization. لحد هذه النقطة. Cooing and babbling هذه اللي تحدثت عنها قبل شوية، اللي هي الأصوات اللي ينتجها الطفل. The earliest use of speech-like sounds has been described as cooing. فهذا تعريفه. The earliest use of speech-like sounds that can be described as cooing. During the first few months of life, the child gradually becomes capable of producing sequences of vowel-like sounds. يعني هو articulation system ما تبعده من ناضج فيبدي يطلع هذه الأصوات. Particularly high vowels similar to E and U. By the 4 month of age, the development's ability to bring back of the tongue into regular contact with back of the palate allows the infant to create sounds similar to the velar consonants ك and ج اللي راح يبدي يصير transition عليها. اقرأ هذا النص أو حاول نسوي له ترجمة حتى تتمكن من معرفة تفاصيل البروسيس هذه، لأن احنا مثل ما ذكرت لك نمر عليها مرة الكرام كونها يعني من أبجديات اللغة الأولى ومرحلة تطور اللغة الأولى. Between 12 and 18 months هذه the one word stage. فأنت إذا تتحدث على مراحل، يقول لك مثلا شنو مراحل تطور اللغة، فتبدي تقولها cooing and babbling اللي هي هاي تشرح الفقرة الأولى. بعدين the one word stage اللي هي between 12 and 18 months. Children begin to produce a variety of recognizable single unit utterances. This period, traditionally called the one word stage, is characterized by speech in which single terms are uttered for everyday objects such as milk, cat, cup and spoon. هذه one word stage. ونجي احنا عندنا cooing and babbling one word stage، بعدين two word stage. هذه المرحلة الثانية. Depending on what we count as an occurrence of two distinct words used together, the two word stage can begin around 18. احنا مو قلنا ال one word stage تبدي بين 12 و 18 months، بين شهر 12 و يعني شهر 18 من عمر الطفل. Two words depending on what we can count as of two distinct
words used together. The two words can begin around 18. من 18 to 20 months إلى 20 شهر. As the child's vocabulary moves beyond 50 words. راح تكبر عدد مفردات الطفل أكثر من 50 مفردة، إضافة إلى الكلمات الأساسية mommy, eat, dad, hungry. هذه الكلمات chair, baby, cat, bad, good. The adult interpretation of such combination is of course very much tied to the context of their utterance. يعتمد على النص اللي دا يحدث بها. نيجي على telegraphic speech، كلش مرحلة مهمة. Between 2 and 2.5 years old هذه مرحلة telegraphic speech. فعندنا cooing and babbling, one word stage, two word stage, telegraphic stage تقدر تتحدث عنهم. هنا باختصار تقدر تقول between 2 and 2.5 years old the child begins producing a large number of utterances that could be classified as multiple word speech. The salient feature الميزة البارزة of these utterances ceases to be the number of words. ما راح يكون اعتماده على عدد الكلمات but the variation تفاوت in word forms that begins to appear. Before we investigate this development, we should note that this stage is described as telegraphic speech. This is characterized by strings of words, lexical morphemes, in phrases or sentences such as this shoe all wet, cat drink milk, and daddy go bye bye. See, هذه المرحلة اللي احنا نسميها telegraphic stage اللي بيها lexical morphemes. The child has clearly developed some sentence building capacity, some syntactic building capacity, some semantic building capacity by the stage and can get the word order correct. بعدين راح يبدي يرتب الكلمات بطريقة صحيحة. The acquisition process نجي عليها. As the linguistic repertoire of the child increases, الخزين اللغوي يزداد عند الطفل, it is often assumed that the child is in some sense being taught the language. يفترض أنه يتعلم لغة. This idea is not really supported. يعني هذه الفكرة ما مدعومة لأنه هو يتعلمها بطريقة طبيعية من خلال acquisition أو الاكتساب من العائلة. This idea is not really supported by what the child actually does. For the vast majority, أغلبية الأطفال, no one provides any instructions how to speak the language. يعني هو ماكو أي واحد يقدر يوفر له instructions حتى يتعلم اللغة إلا إذا كان بالكندرغاردن ممكن بالروضة. Nor should we picture a little empty head أثناء فترة الحديث. فخلينا نجي هنا نشوف it is simply not possible that the child acquiring the language principally through process of imitating adult speech. هذا ما هو ممكن، لكن اكو sense of imitation بس مو دقيق 100%، لأنه هو لازم يكون يسوي development of sense of meaning، لأنه هو يستخدمها ضمن context معين، فبالتالي راح يكون هذا context إلى فد meaningfulness بدماغ الشخص اللي دا يتحدث. عندك المثال مثلا my teacher holded the baby rabbit and we patted them. فهنا هذا تلاحظ دا يستخدم ال hold بالديفولت لأنه دا يصير عنده generalization بأنه كان يعرف أنه ممكن الأطفال ممكن الكبار يستخدمون إيدي إذا يريد يدل على شيء بالماضي فيعممها، فيصير عنده generalization لهذا الموضوع. بعدين يبدأ عنده developing morphology. By the time a child is 2.5 years old, he or she is going beyond telegraphic speech forms and incorporating some of the inflectional morphemes that indicate the grammatical function of nouns and verbs use، اللي هي التراكيب اللغوية اللي راح تمكنه من إجادة grammar الخاصة باللغة. The first to appear is usually the ing form in expressions such as cat sitting and mommy reading book. The next morphological development is typically the marking of regular plurals with yes. هنا راح يبدي يعرف شلون يصير جمع، بس راح يصير عنده over generalization اللي هو التعميم الزائد، انه راح يقول بدل ما يقول feet راح يقول foots، راح يقول بدل ما يقول men راح يقول mans،
وهذا الشيء كلش وارد عند الأشخاص. نجي على developing syntax. Similar evidence against imitation. هنا راح يكون دليل على أنه الشيء هذا ما يصير محاكاة. As a basis of the child speech production has been found in studies of the syntax structures used by young children. One child specifically asked to repeat what she heard would listen to an adult say forms such as the owl who eats candy runs fast, and then repeat them in the form of owl eat candy and he run fast. فهنا صار modification سوت له linguistic modification، وبالتالي هذا دليل على أنه الشخص أو الطفل ما يسوي imitation، وإنما عنده فد linguistic motor دي يشذب ويعدل ويصحح و make sense، دي يفهم اللي دي يصير. forming questions كلش بسيط، يبدي بدون استخدام الأفعال المساعدة و WH questions، بعدين ينتهي به المطاف إلى استخدام. فمثلا نقول where kitty, doggy, where horse go, sit, chair. فهذه الأسئلة بالمودال verbs، بالWH questions، بالauxiliary verbs ما يبدي يستخدمها بالبداية، لكن تبدي تنضج بمرور الوقت. نجي على forming negatives حتى نختم الفصل. Forming negatives. In the case of negatives, stage 1 seems to involve a simple strategy of putting no or not at the beginning. يبدي يضيف no، فبدل ما يقول no mitten، فبدل ما يقول mitten يقول no mitten. Not a teddy bear، بدل ما يقول it is not a teddy bear. He not bite you، I don't want it. That not touch، you can't dance. وبعدين يبدي التطور تدريجي بهذه النقطة. Developing semantics. The anecdotes، حكايات that parents retell about their children's early speech to the intense embarrassment of the grown-up child usually involves examples of the strange use استخدام الغريب للكلمات. فمثلا having been warned that flies bring germs into the house، حذروا أنه ممكن الذباب يجلب الجراثيم للبيت. One child was asked what germs were and the answer was something the flies bring with. It is not always possible to determine so precisely the meaning that child's attached to the words they use because they haven't developed enough sense of lexical interpretation or lexical meaning or lexicographic definitions for the word germs. نيجي على the process. هنا it seems that during the holophrastic stage many children use their limited vocabulary to refer to a large number of unrelated objects. They want to make sense. The brain wants to make sense. One child first used bow wow to refer to a dog, and then to a fur piece with glass eyes, a set of cufflinks, and even a bath thermometer. The word bow wow seems to have a meaning like object with shiny bits. Other children often extend bow wow to refer to cats, cows, and horses. فهذه يسمونه overextension. يعني they extend the meaning to refer to other objects and entities because they do not have enough sufficient description or meaningfulness of what they know, building on their experiences. فهذا هو extended meaning. نيجي على نهاية الفصل. Despite the fact that children is still to acquire a large number of other aspects of his or her first through language through the later years of childhood, it is normally assumed that by the age of 5 رغم أنه مروا بمراحل كثيرة وكل شخص من عندهم له في تجربته الخاصة, by the age 5 the child has completed the greater part of the basic language acquisition process. بعمر 5 تقريبا اكتمل النضوج اللغوي مالته, يبدي الاكتساب
والتعلم المفردات اللي ممكن إلها طابع أكاديمي أو إلها فد specific context أو genre. According to some, the child is then in a good position to start learning second or foreign language. بهذا العمر كلش إلها chance قوية أنه يتعلم لغة ثانية. However, most people don't start trying to learn another language until much later. The question that always arises is, if it is second language was so straightforward and largely automatic, why is learning a second language so difficult? يمكن هذا اللي أنا شرحته بالفصل اللاحق، لأنه دائما يقول لك الكويستشن اللي ينتج دائما إذا كانت اللغة الأولى كلش بسيطة وتعلمها بهذه الطريقة، ليش اللغة الثانية صعبة؟ فهذا السؤال اللي يختم به الفصل. هذا الفصل ناقشناه باختصار، لأن المفاهيم اللي بيه أساسية وبسيطة جدا، واضحة، ممكن تعتمد على ترجمة جوجل حتى تفهم المعنى العام قبل القراءة التمحيصية الدقيقة، خاصة إذا كان عندك امتحان. كان معكم مدرب اللغة وليد خالد، نلتقي بكم في فيديو آخر بإذن الله.